السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا أصدقائي، في هذا الفيديو سوف نقوم بصنع ديكور بسيط من أبسط الأشياء. فقط يلزمنا بأقراص السيدي أو الDVD وبعض من الخيوط لنصنع هذا الديكور الجميل. إذا أصدقائي، هذا الديكور الذي نقوم بصنعه ملائم كثيرا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ونقوم بصنع هذه الزينة لتزيين المنزل لاستقبال الشهر الفضيل. إذا أصدقائي، فلنباشر العمل.
أعجبكم هذا العمل لا تبخلوا علينا بزر لايك ومشاركته مع أحبابكم وأصدقائكم لكي يستفيدوا هم أيضا، ولا تبخلوا علينا كذلك بزر الاشتراك إذا كنتم من الزوار الجدد والانضمام إلى القناة.